Ina dankural intuncate, si resi ale Dunăre. Intero zona unda apel isi pastro inca ecol insulae Ada Kaleh. Disparuta de molt, sub valoral timpului. O echipă de scafandri dualita isi disfacer activitatia, cu o precisi mediculosa. Lumina diffusa a farwariller subacvatis, spargo in tunricol. Desvoluend unpasage subacvatic preseret, cu amintiri tacute, si mystere nespius. Assesti exploratory ai adankuriller, cu anidu experienta, nusia steptau sadi pest, seva adet de neobisnuit. Seva si avia sala skimb pentru tot dona perceptia a supra historia. I irau acalo pentru o misiun de rutina, dar sia si o gasit avia sa de passesca oris stiptari. Unol dinter scafandri, unveteran cuan ache ager pentru detaliae, a semnalat brusque, o anomaly p sonar. Era seva mare, ingrapat partial in sediment, cu o forma ciudata, aprop nenaturala. P massera cc apropio, contrarural obaicului o inseput sauci distinga. Nu era o stanca, nishai o apavrabisnuita. Era un artifact massive science sins, acoprit distractori gros de mal si cachale, a carui presenta era inconfundibila. Un sentiment de uemire, a cuprins echipă. Din adankural sale peria sa main, o energy subtila, sufficient de puternica pentru a capto immediat attentia, si astarni o curiositate profunda. Era o sensati p, cer nu o my intalnasera nisiadata, casai cum obictal insusi lavorbia, soptendula dispre secrete uitate, si adevaruri ingrapate. Assista discoprier promidia sa desvolui o bucuria conostiri, o intelipsiun perjuda in negura timpului. Forma sa bizarra, aprope organica, dar clar manufacturata, contrasta puternic cu medial inconjurator. Era seva sinu apartenia naturae, dar fusis modelat domini omnesti, cuan scop praesi, acum uitat. Scafandre, cu inima batend cu anticipare, ostiat intero clipa casia flau in fata a seva extraordinar. Cr pudia redefini intelligeria nostra, a supra, ani eposi demult apus. Era un moment degradi, o opportunitate rara de adus la lumina o bucata de isteri, o marcheri a honor viati trait cu pharisire. Pot si cu bagati spirituala, depart d'agitatia lumii modern. Mysteral artifatului era palpabil. Ire promisiania sadua desvolui secrete uitate, era my mult decat tentanta. Asa in seep o calidari fascinanta in trecut. Pentru a nu peerd nisian detaliu din assista aventura incredibila, va invidam saramenti alacheri de noi. Sa va bonati si sa appreciati assista discoprere. Pentru cadorum priuna, vam discifra mysteral, picer donaria lae pastret, cuatata grigia. Assista est o povist care merita sophi spusa si ascoltata. O marcheri assia si pot, ascund sub valoral uitarii sub apel resi, scientuncate ale Dunăre. Chire acalo unda insula Ada Kaleh fusis canva unfar diviata si cultura. Obiectal bizar, inca mysterios, astepta sophi adius la lumina. Grutadia sa era remarkabila. O massa compacta caprita distractori gros, de sediment accumulate, dialungal decennialar. Pot chire secular. Echipă de scafandri dualita, cu o precisi chirurgicala, si o coordinare impeccabila, a inceput prosul delicat deridicare. Ficer miscare era calculata, ficer cablu tensionat cu grigia, pentru a nu deteriora assista discoprare enigmatica. Era un moment de tensiun, si anticipare, o promisiun tacuto assia si irma, sa fi desvoluit. P massera si obiectal si ridica, inset din adancuri, contrarural sale, o inceput sa prinda forma sub lumina diffusa. Cand erupt aglinda ape, un sentiment de uemire a cuprins p todi si presenti. Era clar canu era, o bucata abisnuita de fear vecchi, sao o relicva moderna perjuda. Aspectal sao archaic era isbiter, o devata via traciri unui timp immemorial. Materialal din care era confectionat era, de asimenia, diospit, cu o textura si o killer neobisnuite, care nu si patravo cu nimic cuniscut membriller echipă. Nu era metal, nisi pietra in sensal comun, ci seva intermediar, cu o stralusire estampata care sugera o prelucrare antica si complexa.
Assest lucru astarnit o curiositate profunda, alimentand o bucuri subtila, dar intensa, legata de potentialul historic al discopere. Curataria initiala, facuta chire p ponton, a indepartat o part din nori si alge, desvoluend simi mult din enigma sa. Echipă, formata din experti cuani du experienta in explorari subicvatis, a intellis immediat, conu avo in fata dor un artifact vece, ci seva de o valor historica inestimabila. Sentimental era cagassera o che cater o intellipsiun uitata, o punt cater untrecut pirdut. Potentialul duo discopri povstinespius, duo adus la lumina detalii dispre via t, si eveniment ingripate sub ape, era imens. Assista bogati du informate latent genera, o forma unica de fericier pentru assesti exploratori. Constianti cotino in mani nu dor un obiect, ci o part din history, o forama din memoria collectiva, gata sauci desvolui secretel, si sa duca bucuri si conoster. Era clarca, assest artifact promidia sa rescri pagini importante, din trecutul regiune, si pot chire my mult. Ficer detaliu al sau spunia o povist picer echipă abia estepta sao deslucisca, obictul bizar a fost transportet, cu grigia maxima la laboratorul specializet. Unlock undum mysteril, adus din adencuri sunt tradate, cu respectul cuvenit. Acalo, sub privirile atent ale echipă desurcitatori, si archaeologi subicvatici. A inceput unprox de curataire mediculos, aprope chirurgical. Ficer strat dynamol, si sediment, diffuse de dunare dia lungul decennialar, era in departet cu o delicati uimidor, follicend instrument fine si rabdare infinita, relevand treptet adeverata natura a discopere. Nu era doro bucata de metal vetch, acaprita de patina timpului, ci seva mult mi structurat si intentionat. Cu ficer part a sa desvoluita, uimira crestia printer si presenti, care simpto cum emotia pura a discopere si amplifica. Sia si parus initial o massa amorpha de material incrustat, essa transformet submanal, praeciput ale expertiller intero cutie. O cutie sigillata, do o maestri incredibila, si peria sophi fost lucrata cu o intellipsiun, si o precisi denigalat. Materialul din care era, facuta era neobisnuit, resistant, aprope inoxidable, esfidend actiania corsiva aape. Superfetal sail, irau decorate, cu incrustate subtile si symboluri, aprope sturs de timp. Amintin do o civilizati pirjuta, sauda o arda uitata. Era clar conu era o opera do arda abisnuita. Ci unobect cu unscop bind definite, do o bogati culturala si historica inestimabila, un tesor de conistant sau ementiri. P massera si curataria avanza, diveno visibile si cativa inscriptii. Irau aprope Elizabel, gravate inter run alphabet necanoscut sau, cel putin, extreme de vece, a carui decifrer r fi necessitat luni de studio. Echipă asymptit o bucuri immensa la ficer mic detaliu revelat, o vibrati do enthusiasm si insodist meral discopriri. Assista cutie, cu presenta sa impunitor si mysteriosa, discidia unportal cater trecut, cater o povist nespiun. Discutial o inceput immediat, plein de nerabdare si fascinati. Si era assista cutie, do unda pruvnia, cui a apartenia, era unfel de capsula a timpului, unmorment symbolic sau un message lasset intentionat pentru viator. Ipotzel curjo ninsitat, ficer membru al echipă contribuent cu propria visiun, Pliny de Pharisire legandal, ca sunt pionerit, unai asimenia revelatii. Assista discopraer, cum mysteril sau profund, promidia sa rescri pagini importante din history, aducend la lumina secrete uitate ale insulae Ada Kaleh si ale viate, care pulsa acalo odiniora. Era un inceput fascinant, plin disperanta si intrebari, un preludiu la o calidari extraordinara in timpcu o precisi millimetrica, si o anticipare palpabila. Echipă desurcitatori, essa pregatit pentru momental crucial. Disgitaria cutii sigillate. Technologia avanzata a fost pusa in sludgeby assestui act delicat, assigurandusi conician detaliu nuva fi compromis.
O lumina laser fino a scanet superfata metallica, desvoluent mechanismi complex, unis pentru asia epoca, dar remarkable de sophisticate. Ficer membru, al echipia simtit cum enigma bait my rapide. Constianti ca raupi punctal dua disluci, unsecret pastret, cu es finteni de decenii, pot chire de secol. Errol din labораtor era incarcet de o tensiun placuta, de o emodi pura, similara bucuria copilarsti, dua discopri, o camora scunsa. Dupa or de munca migalosa, sub ocii attenti ai tuturer, sigilial ascedet in es farcit. Capacal cudii essa ridicat lent, desvoluend, nu or sau pieter pretios, ci obogati do alta natura. Marcere tacut ale univiati trecut. Nu era obogati materiala, ci una infinite mi valorosa, plena de intellisari si povsti. Primal element visibile o fost photographiae. A carer culor fusis estampata de tresseria timpului. Dar care pastro inca, o enumita vivacitate. Ele infatisau cipuri zambator. Passage idalis si sin din viata cotidiana, alani communitati demult apus. Sugerand o pharisire simpla, authentica, si rusis sa traverses anni. Irau moment ingetate in timp. Ficer imagine o feristra spree, o alta realitate. Sub photographiae scrissori in galbanite, pliat cugrigia, ale carer margini irau fragile, aprop gata sasi distrame la o adinger. Literel, scries demana, promitau confisiuni si gangeri in time, capturate p hardy. Ele perio sa main o enumita energy, o vibrati a trecucilui, chemend la discifrer. Si, printer tot assestia, trona, impunator, unjournal cucoperta depil, a carry textura era mol si usata, marcheria nenumeratler adingeri. Peria a fi depositaral, ani intellips uni accumulate, al unor evenement crucial, si al unor emodii puternus. Era evident ca assest journal era piesa centrala, chea de bolta, a intregii discopriri. Tot assest obiect pretios photographial, scrissoral si journalal, irau procate de uninvelis special, impermeable, unadeverat miracle de ingineri pentru vremia sa. Assest invelis a fost secretal conservere lor impeccabile, farandula de humizilla destructiva a apeller Dunăre pentru decenii intregi. Assista discoprere adius o bucuria mensa in randal echipă, o satisfacti profunda, realizand conjugasisera dor artefacti vece. Ci o capsula a timpului plena de emodi si isteri. Assista bogati informationala, pastrata cuatata grigia, promidia sa lumines uncolt in tuncet, al trecucilui si sa ofer o perspectiva unica a supraviatig, intero insula pirgida. O adeverata lecti de intellipsiun vestia discoperic, a cellui obiect ciudat, scos din adancural tulberi ale Dunăre. Aprop de local unda odiniora infloris insula Ada Kaleh. A agens la urichal anni, nu dor ca o simpla stire. Ci ca un ecu, profund dinterun treca uitat. Ana era o tenara historicor paginata. Cu o dedicare profunda pentru historia Romani, si. My precius de oris, pentru studial communitataler pirjut. Aliceller lumi care fusisera ingidite de timp, sau de meral skimbari. Fascinatia I pentru Ada Kaleh era vech si profunda. O visa capio capsula a timpului, unlockunda, in ciuda submersii fortate, ar fi putat superviatui fragment din viata sa vibranta. Ficer detaliu al sterii de la discreria, obictului mysterios la locatia exacta, a vibrate puternic in suffletal I. Nu era, o discopraer oricare. Era o promisiun, o invidati la discifraria unui secret p carel steptes de mult. E credia cuteri ca in ficer colt de isteri, pirjuda sia scund o bogati de intellipsiun, side experient humane, de trarian tense, de moment de pharisire pura si de durer profunda, cara steptau sa firi discoprite si honorate. Pentruana, adeverata intellipsiun si gacia nu dor in cardi, si in ecaral viatiller simple, dar plin de semnificati, ale omaniller abisnuiti. O istfel de discopraer, credia putia ofri o bucuri intellectuala, si emotionala rarental nida. O accisi de a connecta presental cu untrecut adesia ignoret,
dar plin du invadiment pretios. Sentimental du urgenta, du a fi-part din investigati, a fost coplicitor. Asymptit o connexion immediata cu obiectal, ca si cum ar fi fost menit special pentru a, I discifra povstal nespius. Assista legatura intuitiva si kemer puternica e impinzo sa actiones fara esiter. Fara astapi gangeri. Gidata de o convinger profunda ca ralol I era, essential in decodificaria, asseste enigmi. Anno a contactat echipă de cercitatori responsabila de recuperaria artefactualui. Isae offrit immediat voluntar serviceal, nu dorca assistenta, ci ca un catalysator pentru intelligeria continucialui. Argumental I era, simplu si convingator. Expertiza sa in historia Romaniae. Cu un accent diospit p Ada Kaleh si p dynamica, socialo a communitataler pierjut. O face candidata ideala pentru, a interpreta sensul, profund al oricarui obiect, sau document a societ cu insula. Honestia ca ficer artifact, ficer document, nu era dor un obiect physic, ci o part dintero narratiun mult mai ampla, o marcheri tacuta a lenor via t trait. Dorenta I arzator du adus la lumina, assest fragment du adevar. Dua ofri o voce celler si nuo mai avo. Era forta matris din spadal decisii sale. Era convinca ca. Prin Historia avio sansa si povsti. Do a si revela in tota splendoria si complexitatia I. Estepticu narabdare sa puna mana psl obiect. Sala studis. Sala simpta vibratia si sa insipa calatoria fascinanta in apoi in timpana. O tenara pasionata de isteri, si cu o seat profunda de conoster. Nu appearat nisian moment. Obiectul bizar si promisinia, un I povsti uitate, ig occupau deja ficer gand. Immediat dupa si a preluit sarsana dua analyza artefactel, essa erancat cutatal in cerciter. Biblioteca ia devenit un al doilia camen, ier internetal, o porta cater untrecut aprope stirs. A inceput sa adun cu migala ficer document, article si marcheri legata de insula Ada Kaleh, o perlo a Dunăre si fusis ingatita de ape. Historia insulae Ada Kaleh era una fascinanta si tragica. In 1970, pentru a face loc hydrocentrale portal de fear, insula fusis sortita pierae. Nu era o simpla bucata de pament, ci un univers in miniatura, plin de viata, sunit arom. P massera si anasidia, imaginal prindo contur. Strazel ingust, casel colorate, bazarol vibrant si omine cuviatile lor simple, dar pline de pharisire. Era o bogati culturala inimaginabila, o tapisserie complexa de tradidii tercesti, romansti si balcanus, impletite harmonios de secol. Ficer rand e educia o intelliger, mi profundo assia si pierjus. A discoprit cum locuatore. Majoritatia de origin turca, fusicera nevudi sasi abandons casel, si mormentel stramaciller. Assista pierdir nu era dor physica, ci si spirituala. Documental detalial prosul de evacuer, in circural de relacer si promisional guvernului. Ana simptia o tristit profunda, dar si o dateri, sa educa la lumina assista, povist dispre pierdir si resilienta humana, dispre cum omine si agata disperanta. Cercitaria ascos la avala nu dor fapt sessi. Ci si detaliae emotionante, dispre quotidianal insular. Ana assetit dispre mestisugari escusidi, dispre batrani cu o intellipsiun profunda, dispre copiae care si juco nesting heridi. Ficer povist era o bucuri de discoprit, o confirmera viatae vibrante de acolo. A flat dispre specialitatal culinaire, musica si abaisirile, tot part dintero cultura puternica, dar vulnerabila in fata progressului. Ana intelligia acum ca artefactel, irau fragment ale assestui trecut, o punt cater viatile omaniller. Sentimental de urgenta crestia, simptend ca ficer pagina o apropria de mizul, mysterului si de destinel celler si loquizera, p Ada Kaleh. Era o responsabilitate enorma, picer o acceptacu anima discissa, haderata saradia vosal celler amutiti de timpana, absorbita in paginile delicate ale journalului, simptia o connexiun profunda cu trecutal. Ficer cuvent,
Dizzy estampat de tresseria timpului si de humiditate. Picta o imagine vi in mintia I. Nu adurat mult pana cand, dwanum o inceput sayasa in evidenta cu, o claritate isbitor din scruria in galbanita. Elena si andre. Erau mentionati in mod repetit, impletiti in exprisii defectiun si vice commune, sem ca erau inseparabili. Assestia nu erau dor simple num po pagina. Erau ecari ale unorviati trait, vibrante cypline de promissioni, pastrate cu grigia in adancurile Dunăre. Enima anne a tressarit cand a realizat, ca tinia in mani narrativa extreme de personala, alunui tanner Cuplu din Ada Kaleh. Un Cuplu prins interrun moment crucial al historia. Pharisira lor tinriscaperia aprope palpabila prins cernila, o marcheria honor vremuri my simple, lipsite de complexitatia presentialui. P. Massera cc adancia in lectura, examinat cu attenti photographial insoditor, miss Pharister sepia cater o epoca apusa. Elena si andre o privo inapoi din imagini, zambatel lor largi si autentis, radiant o bucuri pura care esfida tresseria annular. O photography in special igarata stand langa Dunăre, brattle impletite, cum minoretal iconic al Ada Kaleh abia visibil in fundal, ca o umberacia si fusis. Fetel lor, nitins de tristatile care savina, eminau o multumire innocenta. Eritau ca oris Cuplu tanner, profund in dragastit, bucurandusi de bigatia, simpla ad existente lor codidine p insula. O bogati care nu si massera in bunyuri material, ci in calitatia viatae, sia legaturiller humane. Exista o intelipsiun nespinetti, in comportamental lor lipsit de grigi. O accepter tacuta a presentialui, netelburati de skimbaral colizale, care pando chire dincolo de horizontal lor visibil. Eraclar caesia, intelipsiun pruvnia dintrera, deplina a ficeri clipe. Ana nu aputat sanu sympto in temperatura de melancholy. Spree diosper doi, stier exact si associan tampel cu Ada Kaleh, cu omenisi, cu Elena si andre. Photographial surprindo interrun moment de sublima inconstienta. Complet inconstienti de catastropha imminente, care avia salingita, incurand insula, ubita, si soliscimb viatile pentrutat dona. Rassel lor, ingedet in timp p harsha vetch, era uncontrast puternic cu destinal dramatic care a estepta. Primal in semnari din journal, dizzy abian seput, sugerau oviata plena de placeri simple si affectiun profunda. Oviata care era p cal sophi ir vocabul perturbata de forte, my mari decat ian sissi. Pentruana, assessed revelati initial erau my mult decat fapt istoris. Erau o feristra intima cater spiritual vibrant alani communitati pirjut, personificata prin povstia emotionanto a lene si andre. Dwa sufflit care isi treo, ferisira linistida, po insula destinata, sa dispara sub valori. Sarsana I viator, nu era dor sa transcri historia. Si sa resuscites, povstia humana din spadal statisticular perdiri, sa di voce narradiunalar nespius ale Ada Kaleh. In Annal 1969, Insula Ada Kaleh plutia p Dunăre ca o by Juderi uitata, unparodies oriental si pulsa deviata si culor. Asi, timpul peria sophian setinit, ir ficer rasarit de soraducia, onua promisiun de pharisire simpla si authentica. In malacul asseste os de pace, Elena si andre isi treau povstia de dragost, o idilla si implatia armonios, cu ritmo lent si plin de pharmac alviatae insulaire. Deminta lor insepo cu aroma imbiador a cafle tersesti prospet machinate. Cc raspendia de la missal cafnel ale insulae. Alacharandusi suniteller vesel ale negastoriler, si isi pregato terrible. Strata principala, singura de altful, era un mosaic view defeat zambator. De copii jucendusi neobacidi, si debatrani adonati lo tabla de sa sau o discuti animata. Impartisint povsti plein de intelipsiun, adonata dia lungul generatiular. Viata lor cotidiana era, o celebrara tradidiular. Elena, cuparol I lung si negru, o adjuta adesia p mama I la tesset cavor traditionel, invatend model vecai si secrete transmise din mama in fiica.
Manali dibes transformo firal colorate in oper de arta, symboluri ale bogatia culturale a communitatiae. Andre, untanner pescar cuace Roman 7 sion zambit cald, isi petracia demental p donair, cuniscand ficer codicera aralui, ficer bank de pesti, cuo intuiti aprop mystica. Dupa amizile, si doisi plimbau adesia p malaral insulae, privend corabale sia lunicau lin p apa, sau sia lacerau priatiniller la si, ascultand musica traditionala si vibra in air, aducand o profunda bucuri in suffletel tuterer. Irau zile plein de razit, digesturi tander si de previri complice, in care ficer moment, petricut impriuna era, o devato a legature lor puternus. Communitatia turca, din Ada Kaleh era, my mult decat ungrup de omeni. Era o family mare, unita prin obisiri unis, prin respect reciproc, si prin o credenta puternica in valoral lor. I treau intero armoni rara, o demonstrati a modului in care pharisira, pot fi gacita in seal, my simple aspect ale viatae. Depart d'agitatia lumii exterior. Pentru alina si andre. Ada Kaleh new era door unlock. Ci o part integranta affinte lor. Local unde dragastia lor in floria sub privera blanda a sorrelui dunarian. Unlock plin de isteri, si de promisiuni nascris. Alina si andre si bucurau din plin de ficer, clipa, aviatae lor insulaire. O existenta imbibata de bucuri, simpla si de o pharisire authentica. Demental insorate ig geso, adesia radicend, printer terrible colorate ale piede locale. Unda zumzatul voceler si imbina cu razit molipsidor, si, cu un aimstek imbatator de arom. Acalo, ficer zi educia o bogati de sensite, de la prospetimia fructeller locale, la mirosol condimenteller exotis. Irau moment de opur incanter, cand timpul peria sa sti in loc, lesendui, sa savures d'Italiae ale seste lumi vibrante, cipline de viata. P. langa agitatia placuta a piede, Cuplu gacia adesia, refugiu in missal cafnal. Under aroma puternica si reconfortanto a cafle tersesti prospet, machinate, si aimsteca, cu dulcita, imbiador a rahichalui. Assestia nu arau dor simple gustari, si ritualari zilnus care la defino ritmal, silo aduso o satisfacti profunda. Conversatale lor si pierdo in soaped, in timp si impardo secrete si visceri, imbibandusi de atmosphera calda si primator a insulae. Zambatul lor luminos era o marcheri a multimirii p care o gasau in assest missi, dar pretios, moment do impartisire. Seral aduso, o alta dimensiun a pharisiri lor codidine. Subunsur instellet, Alina si andre sia sau adesia p malaral dunare. Lumina blando a lunii si oglandia, in apel linistite ale fluviolui, creened o sina de o frumusit coplicitor. Or intregula petraso doris cultand sopta ape, si simtand brisa usora. Simtandusi cu adeveret connectati la natura, si unol la cellulalt. In acel clipe de laniste profunda, mintia lor calidoria depart, tessend planuri pentru unviator comun. Cuo intellipsiun simpla, dar puternica, o inimii, I visau la o cassera lor, la copiae, la o viata imparticita, plena de armoni si impleniri. Ficer sti de p sur peria, unmartyr tacut, al juramenteller lor nescris, si al sparenteller lor ningradite. I construiau in mint, o viata plena de bucuri, si de implenier, unde dragastia lor ar phiramas mero ancora si caloza. Viata lor, dizzy simpla in apparenta, era o manifestera bogati suffletesti, si a pharisiri adeverit. O devata ca adeverata prosperitate si gasist in conixiunal humane, si in oppressoria momenteller present. I treo, per si simplu. Pliny de gradi si de o sininatate, care peria sa isvorasca direct din anima insulae vestia eminente, submersiuni, a insulae Ada Kaleh a casat a supra communitatii, ca un trasnit nistiptat. Anantal, o decisi irvicabilla luata in numel progressului energetic. Essa raspendit cu o rapiditate amptator. Spulberand linistia, si bucuria care definsera, pana attensi existento idyllica, a locuit orler. Faptal ca ermo sa fi relocati.
Kapamental p care il iubo, si tradidial p care la pertuyau ermo, sa dispara sub ape. A transformat zambatel in grimes de soc, si disperer. Assista stier, new era dor dispre pierderia unor case. Ci dispre distrugeria unui intreg univers. A unai bogata culturale si spiritual unis. Acum sortita pierae. Pentru alina si andre. A carer pharisire inflorise in ficer colt al insulae. Socle of faust profund. Ficer pietra, ficer potka, ficer adier devant perta emprenta amentirular lor pretios. Gandal cautadal avia sophi ingetit de ape, transformet intero ammentire subacvatica, lazidrobia sufflatel. Inima la era cuprensa du incertitudine, viatoral devenend opanza gola si intuncata, fara reper clare. Sentimental depierdir eminenta era aprope physic, o durer certa care la cuprendia peepsharile. Chire si cu oenumita intellepsiun deviata, exceptaria ani asimenia tragedia peria imposibila. Discutial din communitate erau acum soptite, plein de tristit cyrus semner, reflecten duraria calctiva pentru pierderia eminenta. Uni in circo sa gasesca o oricare consoler, alti si agatau disparati de oris speranta, oricat de ferrava. In sa pentru alina si andre, in traberia fundamentala Romania fara raspons. Cum sasi smulga radis in aldinterun, loc care la definia identitatia. Unda sa gasesca puteria de abandona tot sia si cunisto si iubo. Bucuria simpla de fiam priuna, care pana atensai la lumines ficer zi, era acum umbrita de o tristit profunda, o tima paralizanta in fata unui destin, p care nuel puto controlla. Era inseputal uninoi edape, una marcata de sufferenta si de o lupta interiora, profunda pentru asi pastra integritatia, in fata unai pierderi ierparebel, si unai bogate de amentiri, sortite uitarii. In malical agitatia generale, si al disperare colctive care cuprencies, insula Ada Kaleh. Elena si andre si regaso, unol in cellulalt, unfar destabilitate intero mer do incertitudine. Stranci unol in brattle cellulalt, in circo sa extraga, puter din assista unitate. O forta tacuta si profunda care la permidia sa faca fata eminente, pierderi, a caminului lor. Pharisira, asia stare debine diplina, peria acum o ammentire in departata, o illusi spulberata de realitatia cruda care sia sternus, pest micuta lorlum. Priviral lor si, plimbau pest fedel cuniscute ale vesiniller si prietiniller. Ficer chip pertand emprenta, unai sufferent profund. Tristitia perdiri era palpabila in ficer gest, in ficer privior abatuta, in ficer suspin in abusit. Communitatia, altidate a plena debucuri si vitalitate, si transformes treptet inter, o adunitura de sufflete ranite, coplicite de sentimental unai pierderi ierparabel. Vedo batrani cu accia umizidi. A carer viata fusis implatita cu ficer pietra a insulae, copiae confusi care nu intelligio p, deplin gravitatia situatiae. Si tineri cu sperante frant, fortati sa isi abandons viscerile legate de assest loc. Casel lor, altidata locuri de bogati spirituala si culturala, plind amentiri si tradidiae, erau acum simple structuri, gata sophi ingidite de apel si cresto eminentator. Pentru alina si andre, ficer zi era o lupto interiora, un effort constant de a nusi lassa compliciti de valual de tristit, care peria sa inund total injure. I cauto intellepsiun in vechal povsti ale insulae, in resistenta stramaciller lor, sperand sa gasesca unsens, o directi, in tot assest haus eminent. Suso tau cuvent de incurager unol altuia, promisiuni soptite dispre unviator, oricat de insert, care loar fi putet adus in apoi o farama din vecchia lor bucuri. Si tino strands de mana, constianti cosingura lor ancora in a cell moment de haus era, iubira lor. Assista legatura, my pressus de oris bogati materiala, era singura certitudine picer o my avo, singural lucru care leopartenia cu adeveret si care nu putia filuet de ape. Alina simptia cum anima, I see strange la veteria vesiniller care, isi strange o putinal bunyuri.
Cu previri pirjut in Gaul, nestiand in catro sauci and drept. Uni planjo disguise, faragina, illiberand duraria adenata, alti si miscau prin casel lor conist phantom, caprinci do o resemner muta siadanka. Andre observe a family, intregi care in circo, sa isi pastres demnitadia. Diziaci latrado o disperere danka, o prapesti emotionala, si casca in fata lor. I stio conuputo skimba sorta insulae, dar puto allege cum sariactiones lai. Allegeria lor era, saramana unity. Sagasesca o cal do a superviatui nu dor physic, si spiritual, pastrandusai speranta si identitatia. Isi aminto do invatchural batroniller, do intellepsiania generatiular trecut, care vorbo dispre resistenta spiritualui human, in fata oricari adversitati. Dispre cum chire si din seal maya dansi, prapaste si pot gasi, o cal spri lumina. In acel xile appacitor, in care ficer rasarit desora ducia my aprope inevitabilal, Elena si andre isi promissessora, anol altuia sanu sedes, sanu si les invinci. Chire si in malacol asseste, discompuneri visibile illumii lor, I cautau semni, indici, sperante missi care solilumens calia. Era o bucuri trista, pot, o bucuri a resistente, a refusului do a fi complet infranti de circumstante. I representau un contrast puternic. O insula de forta si hoterer intero mer de tristit calctiva. Pregatendu si in tessir pentru o decisi carloar, fi skimbet pentru tot dona destinalana. Mergel hand tot maya dank in paginile ingalbanite ale journalului alene. Discopria un tumult du emodii. Ficer fila o perta my aprope du anima. An itiner feme confrontate cu, o alleger impossibila. Interadevar, rangeral scries cu o mana, tot my tremuranda desvoluiau o nelanist crescanda. O angosacer cuprencies suffletal alene, si al lui andre p massera si vestile, dispre, sorda insulae diveno, tot my concrete. Irau xile plin do o tristit amara. O tristit care contrasta puternic, cu fericira pura, si bucuria simpla, sila definicera pana atensai existenta p Ada Kaleh. Fericira lor, candva adet de palpabila in ficer diminita, insurita si in ficer apis de sor pest dunair. Peria acum amenintata de umbra, unai dispartiri eminent. In intimitatia locuente lor. Depart de urachal curios ale veciniller care, impartisau asiasi sufferenta. Elena si andre perdau conversatic secrete. Assest discutii, consemnate fragmenter in journal, irau plin de o disperer abizala, dar si de o incapitaner uimitor. Refusul lor do abandona Ada Kaleh, nu era dor o reacti emotionala, la perderia caminului. Si o profunda resistenta la idea do renunta la insassi, essenta viatae lor. La bigatia culturala si spirituala picer, insula o representa. Pentrui, Ada Kaleh nu era dor unlock, si o part integranto identitatii lor, unsanctuar al tradidialer si amantirilar. P massera si terminul limita si apropia implacabil, ir presiania autoritatilar crestia, discutia lor diveno tot my intense si my grave. Insepo sa ia in considerare, quo tima palpabila, dar si quo determinare neclentita, possibilitatia unui plan drastic. Unplan care r fi implicat nu dor refusul de fi relocati, si o strategy complexa pentru aramin legati de insula lor, interrun fel sau altal. Era o iti care es fida logica, si care si nastia din disperare. Dar si dintero anumita forma do intellepsiun, o inimii, intellepsionia do alupta pentru sia si iubesti cua deverat. Chire si atensi cand per impossibil. I cautau o cal. O fissura indestinal implacabil si asternus pest Ada Kaleh. O portita prin care sauci, poda pastra libertatia si demnitatia. Acel pagini din journal irau o marcheri tacuta a honor or intregi petricute soptend. Analysend riscuri, cotend salute. Ranend o ultima speranta. Conuvor faciliti sa perzisca pentru tot dona pamental. P care ill considerau a casa. P. Massera si terminul limita si apropia. Errol de P. Insula Ada Kaleh si engrossa, cu disperaria, muta allocuit orler.
Ficer xi era o a passer crudua es farcicilui. In sa, pentru alina si andre, timpel devenis un catalizator. In spadal ocular tristi, mental lor lucro febrile, tessend o plaza disperanta si curage, o evader din realitatea si a suffoca. Refuso sa fi victim silentios, ale unui destin implacabil. O scante de revolta la transformes tristitia in hoderare. Noptia, la adapostol in tunricului, depart de priviral curios, discuto planuri care r fi paret nebonesti. Caetal elene si umplus cu in semnari cryptis, skit abia intelligibile, phrase tanis si ascundo o complexitate p, care dor I o intelligo. Irau fragment dinterrun plan in drasnit, unequ al spiritualui lor liber. I nu vedo scufundaria insulae dor capi o catastropha, capi o mort lenta caminului. I o transformo, in visienia lor, intero sansa singulara. Assista tragedy calctiva divenia, o opportunitate de receta total. Dua construi, onua fericire depart de dictatural societal, si de problemel personale si, a passo. Nu era vorba disprea fugi de grutati, si I disprea la transcend, a la filosi capi o punt cater o existenta de frida. In a cell seri tarzii, perserit cu sopt, I nu caudoro scaper physica, si I si o a liberera spiritualui. Isi imaginau o viata in care ar putia regassi, o bogati interiora. O plenitudine p care constrangeral insulae, nu o my puto ofri. Era odoranta profunda dua tri fara pavara steptariller, fara constrangeral impus de un system, sila distrugia radicinal. Prin planal lor, oricat de disperet, in circo sa gasesca o forma de bucuri authentica, o pace p care dor libertatia diplina o pot ofri. Era unact de es fider, unstrigit mut al sufflateller lor si refuso, sa si conformes. Cauto onua forma de intellepsiun, o intelliger my profundo aviate, si a destinului. P care o puto dobandi dor prin asi, assuma riscuri enorm. Intellicessera ca, pentrua salva iubiera si libertatia lor, trebuo sarenunt la tot ristal. Scufundaria insulae nu era es farcital lumii lor, ci, paradoxal, unnu inceput, o sina perfecta pentru disparitia lor premeditata. Apel in crester ale dunareg, nu avo sign gita dor case siam interi. Ci avo sa divina unval protector. Unzid licid in tri I si o lumed unda doro sa evades. Era o strategy in drasnita. Dua transforma o tragedy publica intero opportunitate privata. Dua si reinventa. Dua renast din apel silo in gitau trecutal. Plano lor era skidat cu o precisi risse. O reacti disparata, dar calculata. La inevitable ultimal xile p, insula Ada Kaleh irau, invaluate intero melancholy profunda. O lanist nefteresca si sternus, pest locural odiniora vibrante. P massera si majoritatea locuadoriler, isi luisera deja ramas bun. Uni cu lacrimi in ace, alti cu o resemner tacuta. Pentru alina si andre, ficer moment era un aimstec tulburator de tristit, scio determinare feros de asi planal secret. Timpul si scourgia implacabil, ir viatoral lor, oricat to insert, trebuia construt acum, in tana. I isi luau ramas bun, in mageri propriae, de la strazal capillarii, de la casal care la fusicera adapost, de la chipural familiar si disperio treptet. Assest dispartiri, irau, adesia silentios, incarcate do intellicere nespius, o desprendir de o intriga lum side unmod, diviata si Romania dor in amintiri. Observo gallo crescend, magazinal inchis, razatel copialer amutite. Sentimental perdiri era a cut, dar sperantalo ofria o bruma de bucuri in fata assestui es farcit eminent. In spadal apparenteller de normalitate, pregatirau lor secrete continuau cu o precisi mediculosa. Ficer obiect essential, ficer provisi, era analyzet si depositat cum egala. I cauto o forma de bogati interiora, o independenta basata p ingeniositate si planificer. Andre, cu o intellepsiun pragmatica, si assegura ca total era contabilizet. Conserve, a pa instrument hain coljuros. Elena cu o intuiti remarcabila,
Aduna obiect missi, personale, caementiri ale viatae de p insula, o resigurer sufflatisca. Invado sa anticipes nevel, sa valorifice ficer resursa, stiend ca ficer detaliu era crucial pentrus superviatura lor. Nu si concentrau p si pierdo, cip sia si puto construi in secret. In parallel cu effortural lor, nivelul ape dunara in sepia sa crisca lent, dar perceptibil. Bergel si inchidau, ir mariada pa isi revendica territorial. A si strecura in set, dar sigur, in adancural insulae, in conjurando cao imbratiser risse. Assistu ascensiun treptata era un momento constant al urgiae, o numerator inversa visibila. Pentru majoritatea, era sem al desistrului. Pentru alina si andre, era opart essentialo a planului lor, o cortina licida in spadal caria spero sa dispara. Privo cum apel in guido malarile. Ir casel parasite periu sasi pregatisca sa primesca un ospit nedorit. In assessed moment de tessir siastepter, I isi juro anul altuia ca, oricat de difficil arfi, vorgasi calia sprionwa pharisire, depart de tot si cunisto. Era un legament de dragost, si superviatuier, rostit prin ficer actiun. Insula si golia, dar anima lor erau plein de o determinaire tacuta. O nopt intuncata si plena deploi si abatus pest Ada Kaleh, invaluand insula interrun val de tristit densa. Vantal suffla printer pomeri si prin casel parasite, aducand cuelun fior risse, si patrondia pana in os. Picaturel greel deploi lovo pamental, acaprisserile si feristrel spart, creend o symphonie melancholica si prevestia es farcital. Era un es farcit ir vocabel, unpunct fara in torsir pentru tot si in semnes insula. In asia atmosphero passator, siernel evacuarii, asia melody lugabro a dispartireg, racinau pentru ultima data in nopt. Sunital lortea erol umaid, unstrigat iscutit si ananta cotimpul si scursis, conumai exista nis, osperanta de aminaire. Ficer vibrati a sierneller la patrondia adank in sufflet alene, si lui andre, remintindula de irreversibilitatea de sisii lor. Cu inimi griel, dar cu o determinaire de nesdrensenat, alina si andre isi pano, in applicer planal lor minutios pregatit. Era o operatiun tacuta, aprope ritualica, executata cu o precisi risse, dictata de disperer si disperanta ani noiviati. Ficer miscere era calculata, ficer obiect essential era sat cu grigia, sub privirile atent ale cellar doi. Lumina slaba a ani lantern portabile tea, in tunricul din casa. Erincand umber lungi, si distortionate p peretti. Dancend in ritmul inimaler lor batend puternic. Nusi ausia nisian cuvent, dor sunital ploi. Al sierneller si al propriular lor respirate soptite. Cersi con topo cu atmosphera generala depustiatate. Isi miscau passii cu o oricer intellepsiun. Constianti de riscurile enorm p cer silo sumo. Dar si de valoria libertatii p cer ocado. O trecut prin ficer in capera casse lor vece, acum aprope galate, ca printer run musu al amentirular. Ficer pa prin acel spatii, candva plein diviata, era o dispartir dura rosa. In mintia lor, si derolau ca film scene din trecut. De mental plein de bucuri, cand razel soroluila umplo dormitoral, razitel copular cer si juco incurt, sera linistite petricute p veranda, savurand aroma k fle tersesti. Tot acel moment de pharisire si de simpla bucuri, considerate candva part, firasca existente lor, si transformo acum in phantom ale trecucilui. Era o bagati de emodii, si experient, cer nu putia fi cuntificata in termini materiali. O camora interiora si, paradoxal, ladadia puteria de merge my depart. So operat in malicul suffrageriae, unda nenumerital or petricute impriuna lacrisra, o legatura indissolubila. Privirile lor so intalnit, incarcate duo tristit profunda, dar si duo incredir reciproca, tacuta. Nu era timp pentru lacrimi, dor pentru o ultima privire de adio. Stiu ca privire lor de acum era, si din irma. Coniciadata nuvor my vedia assest ruin, ca casa lor, assacomo stiui,
si pregadia sophi ingatita de apel Dunăre. O part din I, o bucata din suffletol lor, irma sophi submersa odata cu insula, dar o altapart, plena din telepsiun si determinare, era gata saranasca din senusa trecuchilui heasal evacuariae, finale era asserzitor. Sirenel urlo, luminal clipo prin ploia maranta, ir panica si sidia p fetal tucherer. In sa pentru alina si andre, assessed tumult general era, panza perfecta pentru a si tes propria avader. Miscaro lor arau precise, aprope studiate, ficer pagandit si repetat in mint de nenumerit ori. Nu si grabau fara rost, cic de plaso quo determinare rese, follicin de glomeratio scientun recul copinist complicitacuti. Treptet, eso disprins de multimia cer si in drepta spreport, elegant carari mi putin circulate, umbrella danci ale casler veci, acum pustiae. Assista nu era o fuga disparata, ci o strategy elaborata, rodel ani intelleptiuni amer accumulate in fata eminentialui desistru. I knew Isidoro dorsascape, ci sa dispara complet, fara irma, sa divina nist phantom pentru lumia p care o lasso in irma. Innate to a c funda definitive in intuneric, interrun loc prestabilit, aprope invisibil pentru aciol nintranat, o lasset in irmacutia. Era my mult decat unsimplu obiect, era unmanifest tacut, al decisii lor radicale. Cutia acum invaluita in Mr. Pentru oracine ar figacito, a fost isata cugrija, aprope cupiosni. Nu era dorun message Pentru viator, ci o cortina de fum ingeniosa, o capcana elaborata Pentru autoritati. Spero ca discoprera I sa conduca la conclusia, ca I piracero alacheri de insula, ingatiti de ape, la felca atadia alta mentiri. Assista illusi tribuia sala garantes linistia, sala comper timple pretios necessar pentru asi reconstrui viatile. Cutia divenia est fel un testament, o devata ca I alessisera o alta cal, unicer ducia, spero, sprio noa pharisire, depart de constrangerile trecuchilui. I nu cautau bogati materiala, ci libertatia de asi, tri proprial destin, dua regasi bucuria pirgida interro lum noa, nescrisa. Cu o ultima privaer encata spri insula p mort, Elena si andre o disparet in nopt, lassend in irma dor ecol ani povsti nespius, incisa interro cuti. Esteptend sophi discaprita dupa decenii de tesirdin, punctal lor secret to observati. Ascunsi printer stancel abrupt ale malului, Elena si andre privo, cu inimal strans, cum apel Dunăre, si in alto implacabil. Ficer unda cara copria o portiun din pamental lor drag era o lovatura muta, o amintire brutala asia si pirgusera. Ploia maranta, dar nincitata, peria sa planga impriuna cui, spalland ultimal ramisit ale insulae care fusis, candva unparities view. Nu era doro simpla casa care disparia sub valori, ci o lum intriga o calcti damentiri, razit, tradidii si visceri. Era o pirdira mensa, o tragedy cc disfacera sub acii lor. Oresel p care il cunisto, cu minaretel sale elegante, strazel ingust si pietrut, pietel plein deviata si sunit familiar, si transforma in set interro phantoma equatica. Cladirile, odiniora plein de pharisire si forfoda, acum perio scellit mute, resemnate cu sorta lor. Biblioca vec, undo alina isi petricus or intregi explorant povsti, si invaten dispre intellepsiania lumii, disperia sub o pacera duapa. Cafnalel unda savurazera cafoa tercisca, mashi unda si ausia cameria la rugaciun, total, era acum, sub azaltul apeller resi. Era o privilist es faciator, unspectacle mut al distrugiri, unda linistia appacitor era interruptidor devugatal ape si de ecol sireneller in departate, si anantasera finalul. Odata cu ficer centimetru castigat de Dunăre, disperia si o part din suffletol lor. Nu mi era loc debucuri in assessed moment, dor o durer profunda, aprope palpabila. I isi aminto de xylo luminos, du adeverata bogati culturala a insulae, de generositatia omaniller, de ficer pietra si ficer arbor, cer isi avopovstia lor.
Era o bogati diviata, si communitate, unicare acum era ingatita de abis. Elena astrans mana lui andre, cottant consolare in contactul familiar. Ella raspans strangeri, aci lui eritand on aimstec de tristit, si o hotorare tacuta. Assista tragedy personala, si calctiva illega, si my mult, in siuta amores unii. Apel si ridicau my rapide acum, acoprind ultimal acaprissery, ultimal zigeri visibile. Interrun final, nua my ramas decat opata intuncata p superfata ape punctal und diffusis canva inima insulae. Ada Kaleh, insula lor iubita, fusis ingatita in totalitate, transformandusi intero crypta subacvatica. O marcheri muta ani via t care fusis si care, in mod brutal, nu my era. Era o tesir asserzator. O lipsidurarosa care amplia gallo lasset de insula. I privo, in marmuriti, cum trecutal lor, impriuna cusparentel si visceral altura, si scufunda in adancurile reci si intuncate ale Dunăre. Devenend o legenda subacvatica, o tesir eterna. Revenend in annal 2023, ana si cufunda din nu in paginile in galbanite ale journalului alene. Symptond grutadia ficarui cuvent si ecal, ani via t trait intens. Oral tresso neobservate in laboratorial linistit, und ador fosnital paginiller, ich intrarupia concentraria. Q o mediculositate aprope obsessiva, reexamina ficare detaliu, ficare scita, cotend indice supplementer care saw, I lumines destinal enigmatic al Cuplu. In timp si rasfia ultimal file, agingandla sia si credia ca est esfarcital consemnariller. Degetal I o attens o mica protuberanta, o neregularitate subtila in cauteral vece. Cu inima battend my tear, a disguise cu grigus I a discoprit uncompartiment secret, abia visibil, a scunzend unbiletal pliat cu migala, aprope topit in harsha grossa a coperte. Era ultima marcheri, o sopta uitata de timp, plena de o semnificati in ca nedicifrata. Cu o emodi crescanda, honor a disfacat cu attenti biletalul. Era scris cu unscris mic si grabit, continend symboluri siudate, si catava cuvent che care perio, a fi coordinate sau indici geographis, fara nisio explicati explicita. Nu era o scrisor de adio, si mi degraba o enigma, o invitati la o cater continua. Assista discopraer nistiptata a umplato p ana de obucuri authentica, o sensati de conixiun profunda cum mysteral. Gandal ca povstia alene, sia lui andre nu si incies sub apel Dunăre. Assacum si cresus pana attensi, o motiva profund sa investiges my depart. Decissa sa deslucisca mysteral. Honora apelat immediat la calcia sa impressionanta de hardi, vecchi ale regiune. Inclusive planuri detaliate ale insulae Ada Kaleh dedinate de submersiune, si hardy topographis ale zonai incongerator. Cu biletalul in fata, a inceput sa compare symbolurel si cuventel cu detalial de p hardy, incircand sa gasesca o patravire, o correspondenta care sa, I desvolui sensul escuns. Era o munca migalosa, o adeverata vanator de indice. Noptia trecut in sursiter intensa, acii I allurgan de la undocument la altal, mintia lucrand neobasit pentrua connecta punctel. Dupa or de analyza attenta, o imagine inceput sauci contrares. Symbolurel de p biletal, a lacheri de anumite detalii topographis de p hartal vece, indicau nu dor unsinger punct, ci o serai de punct interconnectate, o possibila ruta. Assista nu era o scita pentru unsimplu adapost temporar. Ci sugera mai degraba o caldo evader, o ruta neconventionala si nedicumentata, care r fi putat fi falicita de alina, si andre pentru a disparia fara irma. Ipotza unai escunzatori subterrane, sawa unai e siri secrete de p, insula a inceput sa capit, contur in mintia ane. Era o devata intelleptione, sio ingeniositatii Cuplu, o strategy elaborata pentru a si sustrage inevitabilului. Assista revelati, ca I r fi putat planui oist fel du evader, o manvra adet du indrasnita, ia offrit ane onua perspectiva a supra personalitate lor. Puto assesti tineri,
Sophi avat teria sa renunt la vecchia lor bogati culturala, si sa cot onua, pharisire intero libertate necanoscuta. Discopera o umplia disperanta, nu dor pentru povstia lor, si pentru possibilitatea de gasi raspensuri, la intrebari care perio impossibile. Biletalul nu era doro bucata de hardy. Ero che, o punt cater an alta devar, o promisiun ca misteril avia sacia dansisca, Anna, confrontata cu enigma ultimului bilit din journals si cu hartal vece, a intellis ca solutia si afla in labyrintal archiveller communist. Assest indice subtil sugerau, o caldo evader neconventionala, nedicumentata official. Intuind nevia de expertiza specializata, essa indreptat cater professorul marinscu, un historic respectat, reconuscat pentru intellepsiania sa profunda si cunustintel encycloptis, dispare asia perioda. Reputatio sada disluci enigmi vece, du agasi adevarul ascuns printer mea de pagini prafuite, era legendara. Professorul, cuaci ageri si mintia escutita, ascultet cu attenti povstia alene si a lui andre, accaudere lor disperate pentru pharisire si libertate. A fost captivat de possibilitatea, ani evidari adet du indrasnit, si adaga o noa dimensiun tragedia Ada Kaleh. Impriuna, o inceput o munca mediculosa, scormenind prin register vece de frontiera, rapport de securitate si list de setetni relocati. Era o sarsana Herculina. Ficer document trebuia analyzet cu attenti extrema, cotend nu informate evident, ci indici minuscule, si puto sugera o realitate ascunsa. Professorul, cu decenniide experienta, stier exact unda sa cot semnel, ani via t reinseput. Assista coter, o vanator de bogata istoris, lae adus treptet o bucuri intellectuala. Dupa saptamani de sursatari migalos, rabdaria lae fost rasplatita. Professorul marinscu adat pest, cadeva in registrari extreme de discrete, aprope insignifiant, care perio sa descri dua person cu characteristici similar cu ale alene si andre. Assestia indicau o trasir ilgala affrontare, la cadeva ani dupa submersiun, sub identitati noi. Detalial irau vagae, intentionat ambig, menate sanu atraga attentia, dar pentru acii entranati ai professorului, ele vorbo unvolum. Fara a mentiona Ada Kaleh, in registraral sugerau o evader calculata, o renaster sub un alt num, unplan plind intellepsiun. Assista discopraer adus o undada speranta si onua perspectiva a supra destinului cuplului, indicand ca povstia lor nu si incies sub apel Dunăre. Si ca, pot, isi gasisera un nu drum, depart de tumultul epose. O devada ingeniositatea humane, in fata adversitate. O sansa la onua pharisire. Assest in registrari, adet de palide si tatusi alocvent, discidau caliacater undesnidament nesperat, transformand tragedia intero povist de superviatuier remarcabila, aducand o bucuri profunda anne. Begatia asseste discopriri, de passia oris valor materiala, o comorida intelliger si lumina. Adevarol mult caudet in sepia, sasi desvolui anne. Limpid ca apel Dunăre intero zi sinina. Nu era o povist de mort tragica, si una de superviatuier si libertate, o marchari o ingeniositatea humane in fata adversitate. Elena si andre, depart de fi pirit in apel resi ale Dunăre o data cu insula lor ubita, rusicera sa orchestras o evader magistrala. Assista era o discopraer plena de bucuri, pentruana, o lumina stralucidor interrun labyrinth du informate vece, caracum capitau unsens nistiptat. Submergeria insulae Ada Kaleh, eveniment care a marcat profund historia Romani, a servit pentru, I drept o perdia defum perfecta. In haosel evacuarii, in disperaria generala care cuprenses intriga insula, Elena si andre o vazat nudor es farcital ani air, si in seputal ani noi possibilitati. Erau princi sub presiunile unui regim, communist tot mai suffocant si confrontati cu difficultati personale. Un system si limita drastic libertatia individuala. Assista realitate I impins spree o decisi drastica,
siloe skimbet irreversible destinel. Disparisha lor in malical aceller evenement, tumultuous a fost perseputa autoritati ca o tragedy firesca, o fatalitate. Nimni nuba nuia ca, defapt, I isi croio undrum cater onwa existenta, cater onwa identitate, sub acopriera heasolui. Nu fugio de mort, ci de oviata picer nu o midoro, de restrictial si de frica impues de vremurile respective. Assisto a ledger, dizzy riscanta si plena de incertitudine, era singura cal spree o sansa la pharisire adeverata. O pharisire si nu pudia fi gacita in umbra controlului statal. Harrison tot si cunisto, Elena si andre nuo caudet bogati materiala, ci o bogati de experient, de libertate si de pace interiora. O inceput onua viata interrun loc nestiat, depart do acii indiscreti ai securitatii si de grudatile trecucului. Ficer papi naul, drum era o demonstrati de curage, o devata ca iubira lor si dorenta do a fi liberi, erau my puterness, decat oris obstacle. O invadat sa treusca sub noi identitati, sa si adaptes, accumulant o intellepsiun de viata rara, obtenuta prin experient limita. Assista discoprare a skimbat complet narratiania, transformand o povis de disparity interuna de triumph personal. Elena si andre nu o fost victimal anai inundatiae. Ci artisanii propria lor salvari, arhicta anai viatinoi, construt cu multitruda si sacrificiu. Gandal ca o rusit, sa isi gasasca linistia, si sa treusca o viata plena. Depart de terroria regimului, si de problemel personale, aducia o satisfacti profunda. Assista nu era doro discoprare historica, ci o lecti disperanta, demonstrand capana si in seal my intuncate moment, spiritual human pot gassi, o cal cater libertate si implinare. Mysteral disparitiae lor fusis in es farsit elucidat, lassand loc, anai admiratiae, profund pentru hoderaria, si intelligenta celer doi. O ale sa dispara pentru apudia, cua deverat, si appara intero noa forma libera si authentica. P massera si ficer piesa a puzzlului isi gacia local, honor in seput sa intelliaga p deplin. Cutia bizarra, a cell artifact incrustat cu sediment gasit in adancurile Dunăre. Nu era de loc, o simpla relicva purgido a trecucului. Discopririle successive, de la photographiile in galbanite la paginile in time ale journalului alene. O revelat adeverata sa natura, scion message tolburator. Ascuns cu grija de decenniae. Ia realizat ca obectul era, o ingeniosa capsula a timpului. Unrecipient al memoria si al sperante. Lasset in irma cu unscop bine definite. Assista revelati, illuminat intriga povest a Cuplu. Nu era o simpla cutie cu amintiri. Ci un monument durabil al dragaste lor neclentite. O devato a legature puternus dinter Elena, si andre cara esfidet seal my potrivness circumstante. Ficer scrisor, ficer photographi pastrata cuatata grigio inantru, vorbia dispre o pharisire, simpla, dar authentica, picer si doi o trazera in Ada Kaleh si picer o visato, si o catato, dincolo de limital insulae condamnate. Era o marcheri a anai, bogate. Spiritual si emotional mult my pretios decat oris bun material. O bogati picer nisi, macer submersionia insulae si eminentaria regimului, nullae putato rapi. Scopal lor, o data intellis, adius o undada bucuri, amara anisi echipă. Assista cuti nu fusis per si simplu uitata saupirgita. E fusis lasata deliberat, ca o imprento existente lor si a decisiae lor curajos. O sansa ca povstia lor adeverata, sa fi gacita si intelliasa interrun viator, pot fort indepartat. Era o promisiun pentru posteretate, o sopta pest timp, menita sa correctes narratiania, officiala a disparitia lor. Gascura I in 2023, la multiani dupa si apel Dunăre in gidisera insula, peria o interventia destinului, o confirmer ca plano lor fusis implinit. Intellepsionia, lor dua crea assista, capsula, a timpului si dua o lassa, interrun, loc unda ar pudia, fi discaprita dia lungul decennialer era, remarkabila.
Io prevazat ca interrosi, cu technology avanzata si libertate desurciter, sineva ar pudia disluci mysteril disparity allure. Era o marcheri asperante ca devarol, oricat descuns, isi gasist meru drumol la superfata. Cusio a devenit estfel my molt decat un obiect. A devenit o voce din trecut, un ecu al univiati trait, cu passion si un symbol al libertatii castigate, cu un pret imens. Messagel era clar, nuo disparat, cio ale sa treesca, lassend in ermador o umbra existente lor anterior pentru, ai gita pc care r, fi indrasnit sacat adevaralana. Quo privier luminosa si plena de convinger, a presentat discopriral sale extraordinaire unui public captivat, ficere cuvant reverberand, cu grutatia,uni revelatiae indolunga steptate. Imaginal vece ale elene, si ale lui andre, acum adus la viata printanologia digitala, zambo tacut, dand chipuri humane uni povsti uitate. Inseput prin et explica cum obiectul bizar, recuperat din adancural Dunăre, nu era dor un artifact antic, cio che cater o isteri personala de o intensitate rara. Ficere detaliu al sursitarii sale, a fost, expuse cu o claritate mediculosa. Tessend fragmentel disparate intero, narratiun coherenta si emotionanta. Publicul assorbit ficere cuvant, absorbent povstia viata idalis a Cuplu uep insula Ada Kaleh. Precum si socol brutal al vestiae dispres submersiania eminenta. Ana apus exental p capacitatia lor exceptionala, dua transforma disperaria, intero determinare neclentita. Transformend o ameninter de nivitat, intero opportunitate unica dua liberare. Ia desvoluit ca asia cuti, obiectul mysterios, nu era un simplu recipient pierdat, cio marcheri calculata, o capsula atimpului ingeniosa lasata in irma duelina si andre. Nu a fost o devato a disparitia lor tragis, cio cortina de fum. Menita saduca p oricine r ficatet raspensuri p o pista falsa, permittandula sin sipa o nuaviata in secret. Assista tactica, a demonstrat o intellepsiun remarkabila, si o planificare meticulosa. Io renuntat la tot si stio, la proprial identitati, pentru a si castiga libertatia. Anno a subliniat ca allegeria lor, dizzy drastica, a fausto demonstrati a cura Juliui supreme, si a resiliente humane, un act do esfidere a unui destin impues. Nuo faust victimal unui regem, si arhicte proprie evidari, cautend o bagati interiora, o pace si o implinir si de passo oris bun material. Povstia elene, si a lui andre, a continuat anacuo voce vibranta, transcend simpla lor superviatuter. E divine un symbol puternic, al phariseriae gasite, in siuta adversitate. O oda adusa determinaria humane, si puterii transformator adragaste. Io rusit sasi construiasca onua existenta, una plena de bucuri authentica, depart do aciae lumiae, demonstrand quadragastia, cand est puternica, pot interadevar sa transcenda timpol si oris obstacle physic, sau politic. Messagal lor, transmis pest decenniae prin intermedial acele cutiae mysterios, est unul desperanto eterna, do adaptabilitate sita forta de neclentit a spiritualui human. A fost o marcheri via faptialui ca, chire si in seal my intuncate moment, exista in tot dona o cal dua leg o nuaviata, dua gassi o forma de pharisire profunda si durabila. In incheria presentare sale, anno a subliniat ca rediscoprera povstiae elene, si a lui andre, nu a fost dor o simpla discoprare archeologica, cio revelati profundumana. Est oneratiun, dispre refusul dua fi ingenincit de sorta, dispre capacitatia de atai scri proprial destin, si dispre speranta quadragastia, pot invinge oris. Est fel, cutia bizarra, my molt decat un obiect, a devenit un ambassador al resistente, al dragaste si al caudare nincitate a libertatiae, scio intellepsiunia in seal, my nistiptate circumstante. Assista povist, recuperata din adancurii, va continuus a inspire si sa rementis catuturer, ca spiritul human est. In assenta sa,
indestructible. Discoprera finala a destinului elene, si andre a adius o sensati profunda de incier. Nu dor pentru historica ana. Si pentru intriga memory collectiva a insulae Ada Kaleh. Nu mai era doro povest trista de perdir si submersi. Si o martyri a ingeniositatea humane, si adorante de superviatuir. Revelatia ca si doi tinri. In loc sapiara odate a cucasa lor. O ales o cal adet de radicala pentru asi croi un new destin. A transformat tragedia intero epope a resistente. Cutia bizarra. A cell artifact incrustet scos la lumina din adancural Dunăre. Nu mai era un simplu obiect antic. Divenis, in essenta sa, o capsula timpului, un monument discret, dar puternic, al iubirii lor si al messagiului lor secret cater viator. Era o devata palpabila, a capacitatea humane de persevera. Dua iubi neconditionat, si de gasi libertatia, chire, si, in seal, mai provocator, si disparate moment. Povstia elene si andre. O data cu ficer detaliu decryptet, din journal si din scrissari. A depassit granital, an simple chronosi istoris. Transformendusi intero sursa de inspirati universala. Ia demonstrat ca. In fata an lumi in skimber rapida, si a decisiular irreversible. Spiritual human pot gasi, kinestiptate de asi pastra integritatia, si asi irma viscerile. Assista discoprayer a adius o intellepsiun, profunda dispre natura libertatii, si dispre adeverata valor, a legerilar personale. Publical, cara ermerit cu sufflital lagura ficer etapa investigatiae anne. A fost martyr nu dor la un mister resolvet. Si la o lecti deviata dispre curage, si dispre forta iubirii. Era o amintire puternica, ca. Dizzy aneari circumstantel pot peria coplacidor. Existo in tot dona o scante disperanta si o cal de isier. Daca esti dispus sa o cauti. Symbolismal cutiae de passia cu, mult materialitatea sa. Representa essenta, an via t trait, cu passiun, sia unui viator construt cu determinare. Prin actal lor curajos de lassa in irma untrecut, dureros pentru embratisa necanoscutal. Elena si andre o ertet lumiae, ca deverata bogati nusta in possiuni material. Si in libertatia de atai, decide proprial drum. Incuragal de atai, irma anima, si in forta de construi, o noa fericier acalo, undinimni nu sr fiesteptet. Povstia lora resonat profund. Aducend o bucuri amarui, dar plena disperanta. In animal celler care o a flat disprei. Era bucuria do avedia triumphal spiritualui, human a supra adversitate. O bucuri care transcend timpul si spatial. La fel cum iubira lora transcends scufundaria, ani intregi lumi sub ape. In final, revelaria asseste povsti, ascunsa offrit o imagine completa asia si in semna. Cua deverat, Ada Kaleh. Nu dor o insula perjuda, si un symbol al adaptabilitatii, si al dorante de libertate. Discoprera cutiae bizarre. A cell obiect cara declansat total. Nu a fost dor o resolver a unui mister archeologic. Si un catalysator pentru intelligeria, profundo a conditii humane. A fost o devata, elicvento a capacitatiae omului de persevera in fata impossibilului. Dua iubi cu o intensitate, cer nu cunost barriere si de gasi libertatia. Chire si atensi cand, per catot usul sunt inchis. Assista narratiun. Scosa din adencuri si adusa in lumina presentialui. A demonstrat ca amintiral si spirital locuitoraler, Ada Kaleh nu o fost nisiadata cu adevrat perjut. Si o esteptat rabdator momental potravit pentru, a fi discoprite si celebrate. Est o marcher.